It talks about his relationship with the audience وبعد كده sets an example to show how friendly things were in his plays يعني. جميل جميل جميل. He's friendly with his audience. حلو قوي. Which answer بقى ليها connection with those details؟ C. جميل. right. بس لو بصينا على إجابة A، ليه تقولي انت قلتي شفتي الإجابات قلتي لي C حلو كده معناها إجابة A غلط. ليه إجابة A غلط؟ عشان it doesn't talk بعدها على أي حاجة ليها علاقة ب his past experience يعني creating scenery أو designing costumes وبيتكلم عن relationship مع الaudience it's off مم. topic. So soft topic. Very good job. انتوا شايفين ازاي انا بسأل كل واحد فيكم ليه وازاي؟ ده مهم عشان لو انتوا مش عارفين الرول اللي بيسألوا عليها في الجملة طبعا مستحيل نحل السؤال. لو انتوا مش عارفين ايه الخطوات احنا لازم ناخدها عشان نحل السؤال correctly مش هنحل السؤال. لو انتوا مش عارفين اما نيجي نقرا الاجابات ايه اللي خلي ده صح وده غلط مش هتعرفوا تحلوا الاسئله. So by doing this مع بعض انتوا بتكونوا الباثويز عشان تفكروا كده عشان لازم نفكر كده مع كل الاسئله صح لازم نفكر كده مع كل الاسئله. Question number 9 Mrs. ملك back to you. Hello ملك. ايوه يا مستر، ايوه. اوكي انا لسه هقرا يا الجمله. مرحبا. No it's okay. So بنيجي نقرا الجملة عادي ممكن نقراها مع بعض مش مشكلة. بنيجي نقرا الجملة من البداية للنهاية. um, ايه التوبيك بتاع السؤال؟ ايه الفوكس بتاعت السؤال؟ In his warm greetings to the audience before each performance, the author created key ceased. مش فاهمة قوي. هو برضو اللي هو عايز ايه في الجملة. انا قريت على طول فيجر وصححتها بس ما هو فهمتش عايز ايه بقى. في السؤال؟ انت مش عارف عايز ايه في السؤال صح؟ هو عايز إيه في السؤال؟ هو عايز يغير الكوما، او عايز يعرف إيه الغلط في فيجر كوما. هو عايز فيجر اوكي. بعدها ايه. So بيسأل على ايه؟ بيسأل على punctuation صح؟ عشان طالما الكوما underlined وعندي هنا punctuation مختلفة بيسأل على punctuation. ايه هو اول خطوة انت بتاخديها يا ملك عشان ما- تحلي سؤال البنكشويشن؟ بقرأ الجملة من اولها. وعملنا كده. طيب بعد بس انا ما كده فهمتش ايه؟ قوي الجملة كانت عايزة ايه، يعني ما فهمتش قوي. يعني لازم اقرا من اول باراجراف عشان افهم. with punctuation هو isolated question بمعنى بس محتاج الجملة بتاعتها عشان مش بيسألني على meaning بيسألني على punctuation mark. So the punctuation mark is isolated ملهاش علاقة مع باقي paragraph ليه علاقة اوكي. بس من جملة من period ل period أو من full stop ل full stop. بس السؤال اللي أنا عايز أسألك دلوقتي أما أجي أحل سؤال punctuation إيه هو اللي المفروض أعرفه قبل ما أنقي الإجابة بتاعتي؟ المفروض الأول أعرف هي full sentence يعني independent ولا independent. حلو لازم نعرف فين ال independent و dependent idea صح كده؟ مم. So let's begin with the first idea. In his warm greetings to the audience before each performance, comma. أول لا، idea مش complete sentence. مش complete is dependent. Very good job. The author ceased being a remote figure. ما عشان طالما بينهم كوما يبقى هي دي independent، يعني لازم تبقى complete. Okay مش شرط بس don't just go by automatic things. Okay so it's independent. The author ceased being a remote figure. He became a friend. دي complete. Complete. طيب جميل. So احنا عرفنا فين ال complete ideas. complete. السؤال جاي هنا. إيه رأيك في الكوما؟ لا، ما ينفعش بين complete و complete كوما. Good. Okay. انت قلت لي إجابة B. ليه قلت لي إجابة B؟ أنا ما لقيتش خالص سي تنفع، سي استبعدتها خالص. اوكي سي مش هتنفع موافق ودي ما ينفعش ليه؟ عشان الاثنين فوق بعض يبقى عاملين example أو كده. it's called a colon. بتدي example. الكولوم it's بتدي called a example. colon. بس في شروط في الكولون غير الاكزامبل ده الشرط الثاني في شرط الاول ايه في هو؟ number one rule. ايه هو بقى تعرفيها بتعرفهاش صح؟
independent colon. يجي لي independent idea قبليها زي السنجل داش، زي السنجل داش. فهل لو حطينا colon هنا في independent idea قبليها؟ is there a complete idea قبليها؟ هي قبلها complete وبعدها complete. okay it's ممكن complete so تنفع we have دي. عندنا independent colon يبقى يعني دي ايه؟ بنسبة 99% هينفع. بس الغريب إجابة بي. يعني أنت قلت لي إجابة دي لا، سو رحتي لإجابة بي. بس إجابة بي طبعا لا. ليه ما إجابة ينفعش بي تاني طبعا colon لا؟ بعدها and. ما ينفعش تبقى except كوما and. comma and exactly except in two cases: semicolon and list, or comma semicolon and. These are the two cases. comma يعني في كذا commas في أول جملة، فبدل نكتب comma and نكتب semicolon and. So please remember that. Mrs. Malak 10 okay to 11 okay. احنا كده خلصنا passage number 1. هل في أي أسئلة in passage number 1? When you think deeply, you get better scores. Let's go to passage number 2. You're still using Malik's paper. والندى لو عندك أسئلة ممكن تبعتي لي، ولا أي حد تاني عنده سؤال ممكن تبعتوا لي. Let's go to question number 14. Let's go to Mrs. Amina. نعم. فبنيجي نقرا السؤال. إيه المطلوب؟ هو عايز يشوف لو عايزين نعمل delete ولا نكي When do we delete? لما ال information تكون off topic أو redundant. جميل. So شوفي number 14. هتقري فين يا Mrs. أمينة بقى؟ هنبدأ نقرا منين؟ من أول paragraph. من أول paragraph. Okay, cool. I wouldn't go so deep من أول paragraph. It's عشان it's so late في الباراجراف، متأخر جدا في الباراجراف. But again لو أنت عايزة تقري من أول paragraph احنا بنتكلم عن جملتين على بعضيهم صح؟ So عايزاكي تقري من هنا لحد number 14 صح؟ What's the topic؟ عشان برضو the topic sentence بيقول لنا ايه هو التوبيك by the way صح؟ بيتكلم على شخص يعني خد advantage للنيوزبيبر وكان قاعد يعمل يعني بيتكلم عليها عن ال accomplishments بتاعت ال African American. Okay, focus on the topic sentence عشان topic sentence بيقول لك التوبيك. What is the topic of the paragraph؟ كلمة واحدة. Pollard Pollard. What is the focus? What do we focus on Pollard؟ pursued a newspaper. Publishing a newspaper. جميل. Go to the sentence بقى. What's the topic of the sentence؟ Pollard إن هو he off topic عامة إن هو كان he founded his own football team. Okay, so do they match؟ لا. No, right. The paragraph discusses Pollard, the newspaper, and then Ba'a he uses this platform. What is this platform, you Mrs. Amina? اللي هو newspaper. The ثانية واحدة. newspaper. بالظبط. Right? And then Pollard uses his column. What is the column? newspaper word. A newspaper. عشان تكتبي newspaper column, right? So the paragraph is all about the newspapers. صح؟ ونيجي في الآخر هنا access to these industries. We're talking about newspaper. بس الجملة ديت بيتكلم عن Pollard and his own football team. It's off focus. حلو قوي يا Mrs. Amina. What would you say as an answer? D. D. Interrupts the paragraph's discussion of Pollard's newspaper column. Look at that. برضو الtopical focus موجودة في الإجابة. Very good job, Mrs. Amina. Top notch. Top notch. 15. Let's go to number 15. Let's go to Mrs. Rowan. Yes. Nuance and diction. Okay, so basically which word complete the message. عشان نحل سؤال زي ده يا Mrs. روان ايه الخطوات هتاخديها؟ Okay, as you know, I am really bad at these questions.
مش كده بسألك. Yeah, I realized. Um, okay, what I do in I read like the whole sentence عشان أفهم ال context, the overall طيب meaning بتاعها. what's the context بقى؟ Just a second. Take 2 seconds. In at the time when African Americans were denied these opportunities and social advancement, sports was like a way out, يعني, and Pollard believed that he had to cover or preserve يعني these rights, that they should have access to these industries, sports and كده. Okay. So preserve يعني preserve. يعني يحفظها. يحفظها, right? To preserve and, well, what do we want to say here about? What word do we want to say here? الكلمة احنا عايزينها هنا عشان complete the message. I'm guessing إنها تكون حاجة synonym ل preserve، وأنا عامة I use elimination في these questions وبركز في connotation. يعني مثلا لو ال sentence ليها positive connotation، أي كلمة negative ب ب eliminated. Okay. 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 Not bad. Not bad. elongate يعني elongate. يعني إن حاجة تطول. Okay. To make longer. If my voice cuts قولوا لي. لو في skipping قولوا لي. يعني stretch. هو it does بس I don't know that's like my internet ولا what's No, the no, it's me. دلوقتي اعتقد هو كويس صح يا شباب؟ قولوا لي if I'm lagging عشان مش سامع نفسي اللابتوب التاني. قولوا لي لو if I'm lagging. اوكي؟ انا مش سامع نفسي. احنا قلنا ايه؟ elongate يعني make longer يعني ايه stretch؟ um يعني could mean like to stretch your body أو like برضو to make longer. اوكي حاجة زي كده. What about expand؟ Expand could be make bigger actually. make bigger. في حاجة أحسن من كده بس نسيبها زي ما هي. What about accumulate؟ I have no idea بس I think it's C. اوكي ليه؟ علشان How does C fit the discussion؟ when you expand their access it means إن you want to improve it أو to يعني إن they will have a higher chance to access these industries, to expand جميل their chance يعني with their access. جميل. يوسع. Yes. expand means يوسع. To make. So دلوقتي أنا عندي مثلا 10 opportunities. If I expand, I have now 50 opportunities. Very good job, Mrs. Rowan. 16, okay. 17. Mrs. Nada. So نيجي نقرا جملة في question number 17 عشان مالك جابت 17 incorrect. Right. أول مرة عملت غلط. تفتكري ايه غلط هنا؟ هو أنا عملتها علشان أنا عندي as an agent وكله free agent فعملتها اللي هو يعني redundancy مش هتنفع فاخترت ايه بس Okay. يعني أنا مش عملتها كده You're not wrong. It's actually the يعني correct هي way to صح. do it. Yeah. It's actually should start here. This should be underlined. An agent برضو. مم. فين redundancy بقى؟ ما هو علشان أنا كنت فاكرة إن هو Pollard began his career بس وبعد كده as an agent موجودة فكل agent دي شلتها فاخترت ايه لكن لو كله كنت هبدأ أشوف بقى الجمل اللي كمان. اوكي بس انت شايفه كلمتين redundant ولا لا؟ شايفة ايه؟ الكلمتين redundant مع بعض؟ اه ايه؟ ما هو لو أنا كنت هضغط هتبقى agent برضو early as an agent ما خلاص يعني أنا فهمتها فمش هقعد أعيد فيها. Well, it's began early on. مم. That's why it enters B, right? اه هنا كل حاجة became one. One هنا و agent is redundant. مم. Redundant. So yeah, it's a good way to view it. Answer B. صح. Usually مم. redundancy زي ما شايفين it doesn't come too direct. This one is the less
direct form of redundancy. Very good job, Mrs. Nada. 18 okay, 19 okay, 20 okay, 21 okay, 22. 22. Whose turn is it? Amina? نعم. ايه المطلوب في السؤال؟ عايز conclusion للpassage Okay. بس كده عن عايز conclusion? على characteristics بتاعت Pollard. Good. Wants a conclusion to the passage about characteristics to polar. طبعا لازم نقرا الباسج، بس انت جمعتي الباسج يا مينا؟ تقدري تريفيو الكويشن ده ولا لا؟ صعب. لا أقدر. Okay. So لو بصيتي على إجابة B, what would you think about answer B? لا يا it's off topic أصلا هي و C. ليه إجابة B off topic يا مينا؟ عشان هو متكلمش أصلا في الباسج عن switching to a new field. Right, we're not, definitely not صح. And what about C? Oh, it's too specific و it didn't أصلا it wasn't mentioned يعني. جميل قوي. Look at you guys. Very good job. Very good job. A group I am proud of. طيب إيه بقى تقولي ايه بقى في الانسر choices؟ هقول دي ليه بقى؟ عشان هو طول الباسج كان قاعد يتكلم عن إن هو كان يعني مثلا بيستغل النيوز بيتكلم على ال accomplishments بتاعت ال African American. هايل هايل هايل. Very good job, Mrs. Amina. Top notch يا شباب. Let's go to passage number 3. I feel good about this. I feel good. I feel good. When I don't feel good, I tell you I don't feel good. But when I feel good, I tell you I feel good. Passage number 3, مالك جبتي 7, ندى جبتي 7. So this time بقى هعمل سويتشية كده وهراجع ورا Mrs. ندى. Passage number 3. Let's begin. Number 23. Let's go to Mrs. Malik. اوكي. In recent decades, advances. Oh, let me go up a bit عشان انتي بتحبي تقري صح. In recent decades, right, advances in technology and software have taken over. جميل, right? Do you see a problem here? ثواني بس. خدي ثانيتين. Make sure برضو you read the paragraph. احنا بدأنا بنقرا من هنا. Don't forget, I just skipped. بس احنا بنقرا من البداية عشان نقدر نحل السؤال. اوكي. هي انا استبعدت اقول تشينج، يعني حاساها مش have taken over، ملهاش علاقة. Okay, so انتي مش عاجبك إجابة ايه صح؟ اه بس مش ده shortest answer. ماشي، بس مش لايقة، يعني مش على التوبيك بتاع الجملة يعني. لا مش هكمل الجملة. Okay, so التون بايظة أول حاجة، وبرضو it's vague. يعني مش vague مش حاساها واضحة. يعني. اه مش واضحة. taken over ايه بقى؟ أنا مش عارف. software taken over ايه؟ أنا ما أعرفش صح؟ مم. What would you say is the best answer, Mrs. Malak? ممكن بس تانية اقراها ثواني. Take your time. انا عملتها غالبا، عملتها سي غالبا، انا مش فاكرة، Okay. بس هي اكتر حاجة Okay. لايقة برضو. اه يعني اللي هو السي. Rendered or made much of the manual labor of map making obsolete. طيب ليه مش بي؟ هو ما اتكلمش عن هارد ورك، وما قالش حاجة عن الباست هيستوري، ما قالش حاجة عن الهيستوري اصلا. um أقول لك ليه إجابة بي غلط؟ مم. labor intensive hard work redundancy. هو برضه ما جابش سيرة الباست هيستوري، يعني ما. No, past history is okay. Yeah, past history, right? History, برضه redundancy. Nice, right? Past history. خلاص, it's history, it's in the past. صح. What مم. about answer D? ايه رأيك في answer D? ما عملش ماب ميكينج unnecessary، اكيد لا. Yeah, cartography and map making نفس الكلمة, redundancy. Look at that. Very good job, Mrs. Malak. Answer C. Excellent, top notch. Let's go to Mrs. 25, hold on, 28. Let's go to question
number 28. هروح هسه ندى بقى عشان it's her paper, right? ندى. أنا So السؤال بقى how many السؤال ده بيسأل في ايه؟ هو برضه punctuation يعتبر. punctuation. هو مش يعتبر هو punctuation صح؟ جميل هايل. Good job there, right? So there's a comma here. So ايه أول خطوة بتاخديها عشان نحل السؤال؟ مش أنا شفت إن ده transition فقبليه لازم تبقى فيه كوما، فأنا اخترت على حسب كده، بس أنا بقى مش كنتش متأكدة بعده يتحط ايه، عشان صراحة مش فاكرة، فمكنتش عارفة بعده يتحط ايه فاخترتها سي. Okay, though is a conjunction مش transition. أيوة. Though is a conjunction. It's not a transition عشان ده حاجة وده حاجة. Originally إجابة A. إيه رأيك في إجابة A؟ لا، لا ليه؟ عشان بعدها سيمي كولون أصلا، ودو مش جاي قبلها كوما، لازم يجي قبلها كوما أصلا. Okay, cool. It's actually a comma here. المشكلة we have independent idea, comma, independent idea. عشان though هنا جاي في الآخر that means the idea is independent. لو though جاي في آخر الفكرة، لو عندي independent idea وفي الآخر الفكرة كاتب though هي لسه independent idea. You told me answer C. صح؟ Conjunctions do not receive commas. Conjunction في النص though, because, since, while. No, while ممكن ياخد comma. While is one of the few بياخدوا comma. If لو عندنا conjunction في النص ما بياخدش comma. Automatically eliminated. فضلنا B و D. هما الاتنين برضه قبليهم كوما، بس يعني في فرق. بي، يعني هنشيل بي. ليه؟ حاسة ان انا كده يعني انا حطيتها between commas، ان انا كده خليتها مش مهمة، ومش برضه مش لايقة قوي، مش حاساها. Independent double comma independent comma splice. فغلط على طول. There's a rule. Independent idea, one more time يا شباب. Independent idea double comma. Independent idea is a comma splice, but it's wrong. Actually, I shouldn't say شباب since everybody here is a girl. I should say بنات صح. فanswer C or answer B is a comma splice. It's answer D. ما تخافيش من structure. كلكم يا ريت تسمعوا independent comma conjunction semicolon independent, or independent comma conjunction colon independent, or independent comma conjunction dash independent. كلهم مقبولين. All of them are acceptable. All of them are acceptable. So for answer D is the best answer. Very good job. 29, number 30. Whose turn is it? It's Rowan. Yes. Talk to me. Explain to me like I'm 5. هنعمل ايه؟ من beginning to end. Okay. First step, I'll read the paragraph عشان we have to conclude it, so I have to understand the idea. Okay, cool. Uh, So you're gonna read the paragraph or late? yes, just a minute. Take 2 minutes. Come on, bum 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 bum. Okay, I read it, but I don't see how we went from talking عن ال GIS experts to movie theaters. Because okay, so a GIS expert بيعمل ايه؟ They, oh wait, yes, storytellers. Okay, now yeah, I get it now. The storytellers, yeah, صح? So they made the things that are in the movie theaters, the movies out there. No, that's not the No? point. No.
They're storytellers, okay? So they craft narratives through a selection. So كلمة عن the movie theater, the map tells a story, صح? So map pinpointing the city's coffee shops also charts sewer lines and reservoirs to show how commerce, infrastructures, and natural resources are interrelated. Another relays the rise and decline of a cinema culture in San Francisco by juxtaposing sites where Alfred Hitchcock filmed his iconic movie Vertigo with locations where movie theaters have recently closed. Okay, so basically بيقول لنا على الماب ده if there's locations مهمة. So بيدينا example بتاع coffee shop وبيقول the rise the coffee shop ماشية مع sewer pipelines. So where you have sewer pipelines, you have coffee shop. وبرضه بيقول the cinema, the rise and decline of cinema culture. So in the cinema هنلاقي locations to Alfred Hitchcock, right, where he made his movies, and في نفس المناطق movie theaters قفلوا. So again, where he shot his movies, those theaters closed. So the map بيقول القصة, which shows you the story of movie theaters or the rise and fall of movie theaters. That's not the point. The point is, أنا عايزاكم تهتموا بحاجة. In the writing section, the main idea of the paragraph always comes in the topic sentence, right? دايما. So basically, GIS experts, map experts, craft stories through their maps. والباقي paragraph بقى بيديني examples. So now, yeah, Mrs. Rowan, we want a final sentence that repeats that idea. GIS experts make stories through their maps. Okay. C. Okay, answer C, but okay. Why? عشان it talks about point of view. It tells stories of a city through the voices of its inhabitants, which I guess this means storytelling basically. فit's on topic and on focus. Why not D? ليه دي غلط؟ عشان هذا قالت لي D. I don't recall in it. I think it's off topic. Yeah, soft top. It's not related to topic. Topic is telling stories for map. Here we don't have this. Very good job, Mrs. Rowan. Let's go to question 31. Okay, 32. Okay, number 33. Whose turn is it? It's Amina's turn. Number 33, Amina. Okay. السؤال عايزاه يا Mrs. Amina. conclusion برضه. Conclusion بس برضو. You always get the conclusion. صح يا أمينة؟ طيب. What's the main idea في التكست؟ إيه هو المين idea بتاع الباسج؟ التوبيك بيتكلم عن maps الفوكس بيتكلم عن maps. Okay. مش عارف. The focus is about how they make stories through the maps. بس. So الماب ده بيقول قصة السيتي، بيقول قصة الناس، بيقول قصة الاندستريز، عشان الماب tells you امتى الطرق بتتغير وحاجات كتير يعني على الماب. Which gives a brief statement that supports the main claim. دي غلط. B as in boy ولا D as in dog؟ لا دي dog D dog. ليه غلط؟ عشان it's off topic وفوكس لا off focus. Off focus. Okay. والسي برضو غلط. Okay. See غلط. The worlds are changing. Okay. وإيه برضو غلط عشان historical artifacts. Okay. And I'll talk about artifacts. طيب. What's the best answer? B B. ليه B؟ عشان كلهم غلط فهي صح. مش شرط إجابة B غلط، إجابة D صح. أنا سبتك عشان أنا عايز كل حد يشوف إزاي بنستخدم process of elimination
وساعات احنا eliminate the correct answer. So طالما فاضل لي إجابة مش معناها ده الإجابة. اوكي؟ مش معناها ده الإجابة. اتفضلي يا مينا. لا، ما خلاص فيش حاجة. So answer B, the work they have done will endure for centuries. برضه it's not really, it's actually D. Without them we'd be lost, without maps. عشان المابس مش بس بيقول لنا الطريق، برضه بيقول لنا تاريخ. So we'll be lost, مش هنفهم. I think it's also connected to the beginning برضه. Yeah, whether they are overseeing complex software to ensure accuracy or innovating, to expand our understanding of a particular place, trained cartographers remain essential. So here in the end بيقول لنا ليه ايه cartographer مهم، والpassage بيشرح لي ليه هو مهم، عشان بس مش بيحكي لي عن geographical location، برضه بيحكي لي عن تاريخ المكان. So be very careful. Process of elimination is our number one way. بس بعد ما نعمل elimination لازم نعمل confirmation. Elimination and confirmation الاتنين مع بعض. Passage number 4, Nada Gipti 9, and Malak Gipti 9. So I'm not going to go too heavy on passage number 4. Just a couple of mistakes there. Let's go to the next test. Test 6. احنا ما عملناش review test 6 ولا عملنا review test 6؟ ما اعتقدش عملنا review على test 6. ما عملناش. Okay, cool. Let's review test 6. Drip, drip from the tap, don't slip, come on. أنا عايزاكم برضه تشوفوا domain number 1 ده بيساعدكم to build the pathways عشان تلاقوا evidence for your claims. Really important exercises, domain 1 و domain 2 و domain 3. Okay? Those exercises test you on your ability to identify or make a statement بالتكست اللي قدامكم فقط. Okay? domain 3 can بيسألنا على you know, topic sentences, concluding sentences, whatever it is. Test 6. So test 6 مش أحسن test عندنا. Rowan, you made an 85%. Nada, I think you were too busy, too cool for school. أمينة برضو أنت ما عملتيش test 6 وبرضو ما عملتيش test 7 يا أمينة. فهعمل إيه معاكي؟ What's going on؟ أنت مكبرة دماغك خالص. ليه يا أمينة زهقتي؟ قرفتي؟ You look at it and you just don't want to do it. بس يا أمينة أما نيجي نوصل maximum efficiency ده كده معناها ممكن أشوف التست وأحلها في 25 دقيقة ولا الهوا. You know, I don't even know what that means ولا الهوا. ولا في أي صعوبة فيها. ممكن أعملها ومغمض عيني. وعايزين نوصل للمستوى ده. Right? عايزين نوصل للمستوى ده. عشان a problem a lot of students have is they study and then nearing the end the wheels fall off. Right near the end the wheels fall off, and we don't want the wheels to fall off. Yeah, Mrs. Amina, right? Drip drip did the tap, don't slip. Dun, 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 dun. So let's begin passage number 1, Olive for all, Rowan 10:10. So I'm not going to use your paper. Malak 8 and 5. So let's begin, peeps, my geeks. Question number 1, number 2, number 3, number 4. Very good. Let's go to question number 5. Who will I begin with? Mrs. Malak. Question number 5. Where is it? Oh, number 5. So عايزين نقرا الجملة يا ملك. So read the sentence real quick. Okay. Users stream this software over the internet to their network electronic devices, and which allows them to access obsolete computer programs in order to retrieve associated data files. Okay, good.
السؤال بيسأل في ايه؟ فعايز يعرف نحط ايه بدل and which. Yeah, right. So بيسألنا على conjunction or no conjunction. You told me answer D, صح؟ انا قلت answer دي بجد. انا كنت Yeah, هقولها أقسم دلوقتي بالله. سين. دلوقتي بس اوكي، طيب، سؤال. ليه تفتكري دلوقتي تستغربها ازاي قلت جيب دي؟ طيب ليه جيب دي غلط؟ اصل ليه ويتش غلط برضو. هو this هو ويتش، بس ويتش احلى يعني طالما هو قال in ما which حدش شيل. قالك which غلط، انا بقولك ليه this غلط. ليه this غلط؟ امم اوكي لان هو حاطط كوما، فلازم نبدأ بويتش عشان نبقى irrelevant، او قصدي تبقى incomplete يعني. اوكي جود. لو حطينا this ايه تبقى complete المستيك اللي هيبقى sentence. قدامنا؟ تبقى هيبقى complete complete sentence. Very good job. وده هيبقى mistake ليه؟ علشان ما ينفعش نحط كوما بين complete و incomplete. قصدي ما complete ينفعش احط. complete، لازم incomplete و complete. Very good job. Very good job. So what's the best answer? C. Right. B نفس المشكلة. A مش هنقول and بقى is unnecessary. Good job, Mrs. Malak. 6, 7, 8, number 9. Let's go to Mrs. Rowan. Talk to me. Tell me. انتوا شايفين ازاي بس نفس ال question over and over again to drill it in our heads. في امتحان جديد EST انا عرفت القطه وهنعملها اسبوع قبل المحاولة. So I'm looking forward to that برضو. Question number 9, Mrs. Rowan. Talk to me. Explain like I'm 5. Okay, I got this question incorrect and I عملته B. The answer should be A. Okay. Why did you say B? Um, علشان I thought and it has many different applications for industry. Um, and then it just states the other applications. Like for example, NASA scientists could use this for like to communicate with a spacecraft on Earth, and they rely on all of to fulfill their needs. But I thought it states other potential applications. Yeah, but Yeah, hold on, aviation. hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Olive's collection has a variety of potential applications for industry. Which industry? Right, it should be industries. عشان ما كلمناش عن industry واحدة، كلمنا عن 2 أو 3. Yeah, good point. So no. It's a bad topic sentence. Remember الموجود في topic sentence موجود في details. لازم شرط. ما ينفعش أقول it's good for industry بعد كده أقعد أتكلم عن 5 industries. Right? Okay. So question number 9, what would be the best answer? A makes more sense, but the reason I said it wouldn't be A عشان it says in it's beyond researchers and then talks about NASA scientists. حسيتها like kind of I know that في difference ما بينهم بس حسيت احنا still في field of science in general. فقلت احنا كده we're not like introducing and it's beyond the limits of science. If you get my point. So تفتكري is like what? Redundant? Not redundant. I just thought in it's kind of flawed أو in عشان it's the same thing. Sorry. Continue. نعم. قولي تاني. Okay, I just مش ما كانتش redundant بس إن حسيت إن it contradicts what it's saying. يعني it says إن it extends beyond the domain of researchers and then says in And educators. Yeah. scientists So you use have the it. educator, you have the researchers beyond them بقى. It's for NASA scientists, صح. It's for video game developers. It's for all those people. But now I see why I'm wrong. I'm saying that this is what I Yeah. thought when I was answering the first time. Okay, good memory, good memory. Question number 10, okay? Question number 11. ندى. ثانية بقى أشوف السؤال كله.
صوتك بعيد شوية، أنا آسف، ممكن تقولي لي تاني؟ بقول ثانية هقرأ بس السؤال. Take your time. Well, the main idea of the passage usually is found في ال introduction. صح؟ عشان السؤال بيسألنا على the main idea of the passage مش بس ال right? So it's important نقرا ال introduction وال first paragraph. أهم من آخر paragraph. مم. Drip, drip from the tap, don't slip, come on. طب خلاص قرأتها. Okay. So what would be the best conclusion emphasizing the main idea? I'm gonna leave you alone بقى عشان ما قريتيش الباسج كلها. ممكن تقري برضه الباراجرافز اللي قدامك براحتك يعني. But I'm gonna leave you alone عشان I'm not gonna ask you too many questions. هو أنا في C أو D دلوقتي؟ C or D? Very good job. Okay. So what do you think? Which one would be best? Which one is connected? وأنا هقول C بصراحة. Good. Why? عشان دي بتتكلم عن الأوديوز والفيديو، وده ما جابش سيرتهم في أول حاجة، فكده دخلت سبيسيفيك وهو ما قاليش حاجة عليهم. Good. كده كده A و B مش هينفع. ليه مش ينفع ايه؟ هي يعني off topic شوية، يعني urgent public policy matter، يعني ما جابش سيرتها فمش علاقة. وبرضو ما قالش ان What's هما public will face policy? ايه What's public policy? يعني ايه يعني public رول، policy? يعني رول عامة، يعني حاجة كل الناس لازم تاخدها مثلا أو حاجة زي كده. Good. Very good job. Very good job. Very good job. So C is the best one, right? Archive of digital products that were once commonplace. What is an archive? الحاجات اللي بتتمسها دي، الحاجات اللي بتفضل فيها، الحاجات ايه؟ اللي هي الحاجات اللي هو ممكن تبقى فايل، الحاجات الممسوحة بتبقى فيه، ده اللي أنا أعرفه. It's like a library. مم. It's like a library. حاجات بنحافظ عليها. Very good job. Top notch. Let's go to question next passage, question 12. Malak, your paper's in front of me دلوقتي. Another Malak. Number 12. Okay. Tell me, talk to me. نقرا الجملة. In المشكلة. 2008 in 2008 أويسكون لانش ده اسم تقريبا Yeah. an art teacher school for black students. هو انا هنا المفروض هو حاطط هنا كوما، فانا احط بعد اسم لانش ده كوما عشان دي كلها ملهاش لازمه في نص الجمله. هو هنا بيعرفه. Okay. جميل. جميل. what's the answer? ممكن بس اقراهم ثواني. خدي ثانيتين. I think تبقى بي. طيب ليه قلت لي دي؟ ايه اللي غلط في دي؟ هو مش حاطط بعد اسمه اصلا كوما عشان يقفلها، يعني هو كده دي جمله ليها بالظبط. لازمه. بالظبط. I want you guys to notice برضو in Kanawaki, Quebec, city, comma, state, بعد كده بيجي comma برضو. No matter. لو قلت مثلا بكتب في الجملة وكتبت Cairo, comma, Egypt وبعديها بكتب comma برضو. Okay? Keep this in mind. Don't forget that لو سمحت. Good job, Mrs. Malak. يا أمينة. نعم.
طيب إيه؟ Explain like I'm 5. عايز نديليت السنتنس دي، فبيقول Okay. عايز delete ولا لأ. Good. So tell me, should we do that? Should we not do that? Why? Explain to me. لا هشوف البتاع، Excuse me? هشوف السنتنس. طيب Take your time. Take your time. Take your time. تقريبا هي off topic أصلا، أو off Good. focus. Good. Lay off topic, off focus. What's the paragraph about? بتكلم عن شخص اسمه إيه ده، عايز يعني a new way of teaching their students وكده. Okay. Very good job. Want to teach students. Good. What about the جملة؟ الجملة بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن يعني الاسم بتاع المكان جه منين. Exactly. So what would you say? But you said no, we should delete this type. What's the best answer? C. Look at you being all shatra and stuff. Very good job. It provides related information that interrupts the parent's discussion. Excellent. 14, 15. Let's go to question number 16. Let's go to Mrs. Nada. نعم. What would you say here for question number 16? What's the problem? punctuation هو سؤال punctuation ثانية. سؤال punctuation. أنا هختار B. تختاري B. ايه أول خطوة احنا بناخدها عشان نحل سؤال punctuation؟ المفروض إن أنا بشوف ال independent وال dependent جمل. جميل. How many do we have في الجملة؟ هو مش عارفة، هو أنا مستغربة لأن أنا عندي هنا parallelism وبرضه أنا بادئة من from، ف هو مش عارفة، بس هو المفروض هتبقى B. ليه هو كده؟ استني. How many independent ideas موجودة في الجملة؟ You're skipping steps. ما أنا مش عارفة بصراحة، يعني أنا شايفة إنها كلها على بعضها يعني مكملة بعض، فمش عارفة أفرقهم. مش عارفة تفرقهم، فافرض أنا قلت لك بقى from this phase emerged what emerged the narrative. عكس بقى verb subject عشان بنبدأ ب preposition، بعد كده بيديني verb، بعد كده subject. So idea number 1 is independent. An Iroquois hunter journeys back to his village and defends it. ده برضو independent. عندنا 2 independent ideas يا Mrs. ندى. تقسيم. اوبا إجابة C. Well, wow برضو no. طب ما ايه، ما دي وسي يعني يعتبروا دي نفس الحاجة. C ودي فعلا قريبين جدا من بعض وينفع نحط colon. شايفين ازاي بيفرقوا بقى من السيمي كولون والكولون. So now we have to stop. We have 2 independent ideas. بس دلوقتي بقى بسأل نفسي هل بيديني فكرة جديدة ولا بيديني explanation أو شرح؟ وبيديني explanation والشرح. ليه بقى؟ Emerge the narrative that students would soon bring to life. بيشرح لي what the narrative is. It tells me what the narrative is. What the story is. هو مش Very برضه السيمي كولون good أصلا بحطه لما job. يكونوا هما الاتنين related. Comment من Mrs. Rowan. I'm happy, Rowan, you are related. Yeah. But this is not related. It defines. مم. It doesn't define. It explains the narrative itself. اتفضلي يا ملك. خلاص كنت هسأل نفس السؤال بتاع ندى، يعني امتى السيمي كولون وامتى الكولون نفسها. نادر جدا هيطلبوا منكم السيمي كولون وكولون.
hello أنا عارف دلوقتي بيسكيب. hello أنا عارف بيسكيب. Is my voice okay دلوقتي؟ I hope so. Okay. So نادر جدا هتشوفوا semicolon versus a colon، بس أعتقد تالت مرة نشوفها. When you have these two options واحنا دلوقتي قدامنا اتنين independent ideas، مش هركز على السيميكون، هركز على الكولن. وبس هسأل نفسي هل ده بيوصف لي حاجة أكتر؟ هل ده بيشرح لي point معين؟ وبيحصل هنا في number 16 عشان بيقول لي from this phase emerge the narrative the students would soon bring to life, right؟ بعد كده بيقول لي إيه هو or it defines the narrative. So لما أجي أشوف السيميكون versus colon أنا لازم بقى أفكر في الفانكشن، لازم أفكر في الفانكشن. All right, beautiful people. I'm not gonna استنوا بس I'm not gonna end class دلوقتي. هديكوا homework قبل ما امشي. Yeah, I don't care. There's reading homework to do. ولا ما خلصتوش الreading اللي عليكوا. Let me just check. I think like one person once upon a time. Okay. So I'm gonna hit you guys with another reading passage قبل ما نمشي النهارده. حاجة كده نقراها كده، حاجة خفيفة ولطيفة. مش هديكوا حاجة. It's a short story last time. I like giving you guys short stories. عايزين poem? The Myth of Daedalus and Icarus. This is a classic. So I think I gave you this. If not, then I'll give you a poem. If I gave you this, I'll give you a poem. I think I gave you this. احتمال كبير جدا I gave you this. EST Advanced. Only multiple choice. Sign. No, I gave you this. Okay. So I'll give you this poem. Nice little sweet poem. أنا هديكوا poem ليه؟ طبعا في الامتحان ما بيجيش poetry، بس في الامتحان طريقة الكلام بتاعتهم بيستخدم figurative language كتير جدا. So أنا عايزاكم تتعودوا برضو على figurative language, right? Poetic language عشان EST reading has lots of poetic language. ده يتحط في الجوجل classroom. So هتلاقوها في classroom مش في TTA classroom. Any questions before we leave today? Thanks for coming. You can learn anything. Mr. Sam out. Bye.